here, Kosovo. Second time I had. Kjo ligjëratë është bën në kuadër të edukimit vazhdueshëm profesional, që cilën e kemi çdo 2 javë. Mirë po ardha këtyne është në koordinim me Ministrinë e Mbrojtjes, për të cilën e falenderojmë këtë koordinim me organizatorët nga Ministria e Mbrojtjes, të cilët edhe japi fjalën për me fol pak për çu ka ardhur te ky organizim, që në të ardhmen të kemi edhe prezantime të tilla. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë ju, Dr. Sulejman Cela është njëri nga njerëzit që është i vetmi që në vitin 2020 ka fituar çmimin kalor si Skënderbeut, çmimi i presidentit të Shqipërisë, në një kontribut jashtëzakonisht shumë të madh. Ne nga Ministria e Mbrojtjes përkatësisht e FSK-s kemi bërë një koordinim dhe bashkërendim mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Arsimit. Është një donacion me vlerë diku 50.000 euro për AED, po ashtu donacionet na është premtuar edhe pe profesorët që do të vazhdojnë edhe për kardiologjinë. Kemi një vlerësim jashtëzakonisht të lartë lidhur me konsideratën e profesorit që dëshiron që eksperiencën e gjatë të tij në kardiologjinë invazive të paraqes këto, andaj me nder dhe me kënaqësi duke falenderuar dhe duke qenë shumë mirë njerëz për veprimtarinë e tij për çështjen tonë dhe avancimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, e ftoj profesor Sulejmanin për fjalën vinë. Përshëndetje gjithëve. S'po di çu me çito. Është me të vërtetë për mua nder edhe kënaqësi me qenë mesin tuaj. Unë jam një nga ju, nga shqiptarët e Kosovës. Kam lind në Gjakov. Babën kam me prejardhje nga Malizi, nanën nga Gjakova. Në mosh shumë të re kam dalë nga Kosova, pa e botë 18 vjet. Edhe po kurse kam harru Kosovën, sikur gjithë mërgjimtarë tjerë, gjithë jetoj me bagazhe gati që të kthehemi në vend lindje. Edhe këtë projekt që kemi ndërmarrë me Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Arsimit, është vetëm, besoj që do jetë vetëm fillimi i bashkëpunimit tonë. Unë nuk du të kritikoj askënd, por du vetëm t'ju përmendi dhe t'ju tregoj edhe personal, se në bazë në gjitha mediat sa kam pas rastin, kam thirrë për bashkëpunim edhe kam qenë i gatshëm, edhe vazhdoj të jem i gatshëm që të bashkëpunojmë, edhe të mësojmë nga njëri tjetri, sepse kemi eksperjenca të ndryshme. Eksperiencet tuaja pata rastin për herë të parë sot shoh 2 intervenime të bëma në mënyrë që u shku në mënyrë perfekte edhe pas me shumë mund, njëra nga to, por me rezultat të shkëlqyshëm. E dyta ishte pak ma e lehtë, por edhe ajo pat një rezultat shumë mirë, edhe të shkëlqyshëm mund ta them, por e pash mangësitë cilat ju i keni edhe më vje keq. Unë disa gjëra që mund t'ju ndihmojmë edhe donacionet do të mundohem të mbledhim, nuk e di si shkon procedura, nuk du që thej rregullat e spitalit apo të shtetit, por në bazë të ligjeve që na lejojnë, unë do të jem i lumtur që të bashkëpunojmë edhe të shohim sa të mund t'ju ndihmojmë. Një gjë duhet t'ju them se unë, si që thash, shumë i ri kam dalë nga Kosova edhe kam studiuar në gjuhë rumune, gjuhë angleze, kam studiuar gjuhë tjera, edhe gjuhën mjekësore shqipe nuk e di. Për atë arsye do ta bëj prezantimin në gjuhën angleze. Kërkoj falje për ata që nuk e kuptojnë ose që nuk më kuptojnë mu, por gjuha shkencës sot dim që është gjuha angleze dhe besoj që gjithë duhet me bë pak efort që ta kuptojmë më mirë, sepse aty mund të mësojmë se hulumtime bëhen gjithandej në botë, por gjitha publikohen këto ditë tash në këtë botën moderne gjuhën angleze. Sot për ju kam zgjedhur një temë që i kam ra pishmon. Kam ra pishmon kur e pash kushtet cilat ju punoni, por besoj që edhe pse është një temë që
për ju që nuk keni pa këto intervenimet, këto gjëra që unë po flas, ose nuk keni përdor ato, nuk keni pas rastin, ndoshta ju duken pak absurde, por është me të vërtet për mua e pa kuptim se si është e mundur në shekullin 21 punojmë pa këtë aparaturë, sepse do t'ju tregoj edhe studimet cilat i suportojnë edhe përdorimin e këtyre aparaturave, edhe gjithmonë duke qenë në shërbimin e pacientit që të shërojmë jetë edhe ta bëjmë edhe procedurat tona më të lehta në mënyrë që të jemi më të suksesshëm. From this moment on, I'm going to switch to English. We're going to talk about high-risk coronary interventions in the area of percutaneous LV mechanical support. I have a short agenda. I want to apologize if it's too long in advance, but I also want to apologize if it's too short, because everybody has different expectations. I have divided this talk into two topics. I would like to discuss the need for high-risk percutaneous coronary intervention and make an argument that this need will likely increase in future. I think it is important to include a discussion or a summary of those landmark studies, because the results of those studies at face value might argue against the need for high-risk PCI. We will focus on studies such as Courage, Syntax, and Freedom. I remember when Courage trial came along and was published on the New England Journal of Medicine, and the media, just so you guys know, media in America is not different from media in Kosovo, and they usually try to say things that they might not understand or they might not be true. But the media try to say that this trial has shown that PCI is useless and the doctors are doing it for no reason. But just to remind everybody that Courage is a study of almost 2,300 patients with stable ischemic heart disease. But the key word until now is stable, who were randomized to either percutaneous coronary intervention with optimized medical therapy or medical therapy alone. Primary endpoints were death or MI. At a first glance, the message seems to be that there was no added advantage of PCI on a background of medical therapy. And if we compare the numbers, we see that p-value was not statistically significant. But at a closer look in the Courage nuclear substudy, patients with a high baseline ischemic burden who experienced at least 5% reduction in ischemic myocardium did much better than those who did not undergo PCI. I know you guys don't have nuclear cardiology department, and nuclear stress tests are not done here, but the famous doctor in nuclear cardiology is this Dr. Hachimovic, who did also the sub-study, a nuclear sub-study of Courage trial, and survivor models of coronary artery disease, such as this one was published by him, and suggested that patients with a high ischemic burden of about 10% or more would benefit from revascularization. How many of you, if you could just tell me, have seen nuclear stress test? Few. Okay. So nuclear stress test, really you can quantify the degree of ischemia, you can quantify degree of scarring, and calculate ejection fraction, and it's pretty accurate. So that's what this is talking about, the percentage of myocardium at risk and percentage of myocardium that would benefit in reduction of ischemia.
the last two slides. After we're done, if anybody wants to talk more about nuclear cardiology and how we interpret and all that, I'll be glad to sit here with you as long as you guys want, and we'll talk. So in patients who do need revascularization, the question is, what is the best optimal method to do it? And the options, we know, is CABG versus PCI. And that was the question asked by Syntax trial in patients with high-risk anatomy defined as three-vessel disease or left main disease. And in this trial, also, the primary endpoints were MACE, major adverse cardiac and cerebral events. We know that the coronary anatomy is divided into 16 segments, and each of them have a value score based on lesion characteristics, luminal reduction, bifurcation, trifurcation, tortuosity, aorto-osteal lesions, length, calcification, thrombus, presence of a thrombus, and diffuse disease. The anatomy complexity then was divided into 3 groups: the low group, intermediate, and high-risk group. I'm sorry. So at 5 years, there was a significant reduction in the major endpoints for CABG over PCI. CABG was superior to PCI. We have to admit and be honest with our patients every time we suggest one or recommend one or the other modality. However, that was the case in intermediate and high-risk scores, but it wasn't better in low Syntax score patients. And again, these are the numbers and the scores. Some cath labs in every report do report the Syntax score, just so you guys know. Another trial that we will focus is the Freedom trial. This trial randomized high-risk diabetic patients with multivessel disease to either bypass or multivessel stenting. Again, the primary outcome was all-cause mortality, non-fatal MI, and non-fatal stroke. All-cause mortality, me personally, I like it, but at the same time, sometimes are included patients that we don't know why they died and might have nothing to do with, but is a validated method, so we have to accept it as such. If we look here in the CABG group, showed numerically lower composite events, rate of comparing to PCI, and almost approaching the statistical significance. And if we look at the subgroups, the difference in the composite endpoint seems to be driven by numerically lower rates of death from any cause and myocardial infarction in CABG groups. However, when we look at the stroke rates, we see that in stroke rates were higher in CABG group when compared to percutaneous coronary intervention one. Another category of data, we're going to just switch a little bit to something else now, and we'll go back to where we started. Another category of data that probably affects our decision to revascularize is the appropriateness use criteria. This document was designed to fill in the gaps between guidelines and real practice scenarios. But some view this document as a way to curb or prevent the number of ineffective and not to call them unnecessary procedures. And that's why this was brought up, and we are looked, and the Department of Health of State of New York publishes the data and tells us what do they think based on medical records that we provide, if it was appropriate, undetermined, or inappropriate PCI.
And coincident with publication of appropriateness use criteria, there was a growing perception that PCI was not as effective as one thought. And the practice of interventional cardiologists was becoming predatory. And this perception continued to grow, that less was more, and that more often than that less invasive was better. So we had to really think and know what is the best thing to do for patient. And I think it's the only discipline that we talk about appropriate treatment of patients. And no other discipline has this criteria that they talk and they will nail you saying, your procedure was inappropriate. So there's also a movement to shift from that nomination, that name of inappropriate, but remains to be seen. And this could be true in lower risk patients, in whom medical therapy alone probably will provide effective therapy without added the risk of invasive procedure. However, if we keep looking and studying who will benefit the most and what is most appropriate, we will continue to see, and this is from different perspective, a different view of the message of the appropriateness use criteria. It serves as the guide to identify those patients who would benefit from revascularization, including PCI. These documents suggest that more severe clinical presentation, symptoms, clinical risk profile of coronary anatomy, and more appropriate, whether it's more appropriate to revascularize or not. And we see it clearly here in this, that as patient is unstable, present with STEMI, the class angina classification to left main and three vessel disease, what is appropriate and what is not appropriate. In fact, it's all good. All these studies showing what's appropriate and is not appropriate are there only to help us, to guide us to do the best for our patients. However, in studies like this one, patients who met appropriateness risk criteria for revascularization and were not revascularized did worse. So again, appropriateness risk criteria is not only to tell us when not to do it, but also to help us when to do it. And it's clearly, we can see that in analysis of practice patterns in our country where we practice, myself and Jose, which is United States, such as this shows that a significant portion of patients who meet appropriateness criteria for revascularization continue to be treated with medical therapy. So saying no to medical therapy, to intervention all the time, it's again not the way to go. So what is the conventional wisdom? What are the data there and the new wisdom? Usually we see multivessel cabbage, multivessel coronary artery disease, and we say patient should get the cabbage. Patient with complex coronary anatomy, those are reserved for bypass. For diabetics, especially the ones with low EF, it's like a no-brainer. Oh, they will benefit mostly from bypass surgery. However, the new wisdom agrees with the above, but there are also other subgroups of population, such as elderly, that have meet the criteria for bypass, but they might not be the best candidates. Patients that are high risk for bypass, such as the ones with renal dysfunction and porcelain aortas, high calcifications,
And believe it or not, we had patients that had no conduits to do bypass, the vascular path. Patient with prior CABG, they're also high risk, and whether we should send them for redo versus PCI, we always have to think and discuss it with patients. But high-risk patients have not been studied. Most of the studies have cherry-picked their patient population because also the authors don't want to show most of the time also the failures. Negative studies usually rarely make it into the press, or probably last century was unlikely to make it to the press, but now we see more and more. So seeing all this patient severity with high-risk PCI definitions that you see here, and a new language is being used to identify this population. That is the high-risk PCI patient. This term defines PCI on patients with high-risk clinical features, as you see above, high-risk comorbidities, and the anatomy. And they do intersect, and as I told you, they do intersect, and we have to really be very, very careful how we're going to approach this patient population. And now I'm going to introduce you to another term, which is CHIP. CHIP stands for complex, higher risk, and of course indicated patients. It is similar to high-risk PCI, more or less, that it defines PCI in patients with high-risk clinical variables. Like we said, patients with difficult high-risk coronary anatomy, hemodynamic embarrassment, and it adds the term indicated to emphasize that although high risk, this patient cannot be treated equally with medical management alone, but something should be done for them. As I told you, these are the patients with elderly, post-CABG, reduced EF. So what does New Wisdom say? For some, PCI is the only option. PCI must be successful, otherwise we'll be harming the patient. It must be safe, right? Do not harm. That's our first line. That's our first way we approach, and we should approach every patient. And in order to ensure success, we need to have a few things in order. So in order to even consider high-risk PCI, it should be done only in few centers. And I can tell you that at St. Barnabas Hospital, I don't do high-risk PCI because I do not have CT surgery backup. So for that, patients, I close them and I take them to Montefiore, and we do them there. These centers, the staff, especially nursing, right? We know how to use the wires, catheters, balloons, stents, but the nursing and the rest of the staff has to be familiar with the procedures, and it's not that you're getting a new nurse or a new technician to help you to do a complex case. You always go and look and talk to nurses and you ask, who do you want to be there? And they should be always capable to do this advanced percutaneous interventions. The centers have to be well equipped, no question about. The heart team approach. What is heart team approach? What I just saw in your cath lab today, where CT surgeon, cardiothoracic surgeon comes and discusses the case and comes to a consensus what would be the best for the patient. Percutaneous ventricular support. I'll show you a couple of slides about that as well. Coronary atherectomy is very important. As we age, we calcify. And depends who you ask. Some people say the soft plaques are being calcified as part of a healing process, but
we don't have strong data on that. The centers must be able to do percutaneous bifurcation stents, left main stenting, mosquito, it's okay, and be familiar with CTO techniques and have the necessary materials to perform chronic total occlusion, and be equipped with intravascular imaging, such as OCT and IVAS, and everybody should be, and we make sure every morning when we try or we have to do a case like that, that all of the above are available and they're all in a working order. Otherwise, that would lead to a failure if not one of them does not work. As I told you, to have a successful procedure, you need the above, and percutaneous ventricular support is very important. And we're talking about CHIP, right? Those patients are very, very sick. And coronary atherectomy is very often necessary. Otherwise, you'll have trouble in performing procedure. The prevalence of calcium, I told you, has been looked at, and it was analyzed. We just don't talk about from our guts. And the numbers speak for themselves. And this number is likely to grow as we age and as the longevity is extended. Here, I don't think anybody that has seen an angiogram has any doubts that if you try to balloon this vessel, even if you're able to wire, that you'll be successful in cracking that calcium. You don't need to inject contrast to know your wire is going in the right direction. This is like a tunnel. It's a calcium tunnel that it's very well visible under fluoroscopy. We need to treat these vessels. We need a vessel like that. You should not attempt to balloon it because those are prone to dissections. And with dissection, you know, it can come to no reflow and possible rupture. When you cannot dilate the stent and you don't have good expansion, stent can either thrombose, restenose, and when it's not leads to malapposition, and when it's not well opposed, then that can lead to poor medication release, right? That we use in drug-coated stents, and those all can lead to undesired results. Coronary atherectomy. Currently, we're using these two: rotational atherectomy and orbital atherectomy. And we use them interchangeably, and we use based on each case individually. A rotablator burr is a device that has a diamond tip burr. And usually medical school students ask how come it doesn't rupture the whole vessel, because it's diamond and you're going at 140 to 170,000 rotational per minute. And it usually ablates the calcified plaque without damaging normal portion of the vessel. How can that be? How is it possible that it's just going to be selectively engaging only the plaque, the calcium, the rock, but not the soft tissue? And the reason why the rotablator does that, because calcified, the concept is the following, that normal arteries, they do expand, are elastic, and therefore delays and deflects away the atherectomy diamond-shaped burr. It's very important to realize that when you use this, you don't go too hard, you don't push too hard because of the elastic vessels. And if you go further, sometimes it's impossible to bring it back. You just go by beaking, like a chukapikte. You just beak. So you go slowly,
without forcing it because it can lead to problems. And calcified vessels, it just goes through it and destroys. And this is a little bit different from orbital atherectomy. There are different sizes from 1.25 to 2.5. And you have to make sure you have appropriate guide support. Sometimes you need 8 French to do that because it just doesn't support. And here it's a perfect example. And you'll see the ultrasound, the intravascular ultrasound, and right upper corner there with the IVUS that you see that is circumferential, 360 degrees. And after you do a few passes with the burr, you see at 1 o'clock there that it has ruptured. It has ruptured the calcium and creates a channel. And usually that's good enough. The way you have to think, or the way I think about calcified lesions is eggshell. So once you crack the egg, then everything else cracks. And if you try to just squeeze the head, the corners, the top and the bottom of the head, you cannot, of the egg, you can't. But if you make a crack, obviously your fingers are going to go through. And that's usually enough to dilate the vessel. And usually I go almost to 1:1. If I think the vessel is a 3.0, I go with a 3.0 balloon to see if I have perfect expansion of the balloon and to make sure that my stent will expand well. Orbital atherectomy is a little bit different. As you can see here, the diamond-coated burr is not at the tip. It's a little bit further down. And it goes, as a centrifuge goes on a circle. Faster you go, it goes wider. And you have to be very careful because if you push it too hard and you go too fast, then you might have a problem where really can rupture and create problems. Here, I'm going to show you that it works a little bit differently. Again, IVUS study. You see left upper. The IVUS catheter, it's almost as big as the lumen. And you see the calcium is circumferential, 360 degrees. Post-PCI, what happened here, we don't have that crack in one side, but uniformly has reduced the plaque size and calcium size. And usually after that, we go with non-compliant balloon and try to, again, I go to 1:1 almost, unless I have a 4.0 vessel that I usually tend to be more careful. One thing I want to also tell you that I don't use this when I have really 95% stenosis, because the tip of it is sometimes it has hard time to go through. Manufacturers, the representatives say, okay, just go and do it. But usually I use rotablator in those very, very tight lesions. So far in this talk, I have included a few terms for you, right? High-risk PCI, chip, right? Can something happen? Can you hear me? Yeah? Okay. The chip, complex high-risk and indicated patients. And I want to introduce something else, the protective. How do we protect patients that are undergoing PCI? The Impala device, anybody has seen it? Anybody had the opportunity to place one somewhere else? Okay. It's a German manufactured device. Sits there across the aortic valve, as you can see there, with an inlet that is at the tip of the catheter, and another one outside of LV into aorta. So what it does, suctions blood from LV and is pushing back into aorta. And the smallest one that's available is 2.5 liters per minute with cardiac output of 2.5. And again, this is the problem
usually is not to insert it unless you have problem peripheral vascular disease, but the biggest problem is to remove it and achieve hemostasis because it's kind of big. It was validated, right? Everything has to have randomized trials. In PROTECT 2, about 450 patients with EF of less than 35%, and were scheduled to have non-emergent. These are non-emergent PCI of unprotected left main or last patent coronary vessel. Those were randomized to Impala versus balloon pump. And Impala was 2.5 because I'll show you they come in different sizes, 3.5 and 5. And what sets this study apart from other usual studies that I told you that usually the industry and researchers, they're cherry picking their cases. This was the case of sick patients, sicker population, because we wanted to know what to do with those patients that are the sickest of the sick, that are not candidates for bypass, and how to do these procedures safely. Major events, rates on this patient population, you'll see here, and you'll see clearly there was a benefit on patient that was used Impala versus balloon pump. And as per their protocol, right? Everybody has a protocol before they start. Impala had lower major adverse events than balloon pump. And the data usually is driven by 90 days need for repeat revascularization. And usually we'll look at what was the major thing that drove those data. Again, just to show you that Impala was really superior in this high-risk patients in this trial. And the data was driven at 90 days need for revascularization. We have enough evidence now to suggest and to tell us that high-risk patients really need to be protected, because this patient population, if you do a PCI without support, might lead to complications, and patients would not do well. Look at this patient. You've all seen this. And I told you, usually we do LV-gram on all patients that come with a STEMI. That's my first shot, because I want to know if I'm dealing with this. And you see that only the base is moving. And if I didn't see this, one could hope that that was a Takotsubo and not what we see here. If you had done this image as a first image with a guiding excuse me, with a guiding catheter, and you just wire and stent it, and you get a great result, right? Angiographically, great result. However, this patient did not do well. This wasn't the way to do this, because needed some more support. Why did it need support? What was going on, right? We saw that systolic function was decreased. With systolic dysfunction, we had lower cardiac output, increased left ventricular and diastolic pressure, which led to increased congestion. And then you get into a cycle, vicious cycle that is hard to interrupt. That leads to decreased myocardial perfusion, increased ischemia, and increased myocardial dysfunction. So what would Impala do here? Impala would do exactly what it meant to do, stop the cycle. And what it does, it increases cardiac output to begin with, which leads to decompression of LV, which leads to decrease in congestion, which then the cycle just starts to reverse. Increased myocardial perfusion, decreased ischemia, and decreased myocardial dysfunction, right? We have double negative here. So that's what's meant to do, that's what it does, and we use it quite often
I don't know exact number, but we do quite fair amount of this at Montefiore. There was another device, and sometimes we do them also on ECMO. There was another device, HeartMate PHP, that was studied, and unfortunately did not do very well. And it was also used. I'm just going to skip this because this device is no longer available, and we were one of the first centers to enroll patients in a study, but there were issues with the device, and we did not continue this. There was different sizes, and the idea was that with 14 French PHP, 14 French, as you can see on the bottom left, you would get 5 liters per minute cardiac output, as opposed to with Impala, which is 21. And we know that vascular access is very important in terms of complications and mortality and morbidity in this patient population. I'm not going to continue. I'm going to stop here. I'll be glad to take some questions. I think questions, probably I'll manage to do them in Albanian, and I have no problems doing that. Du t'ju falenderoj për vëmendje, edhe t'ju thash kërkoj falje, se unë e kam përgatit, masi që jemi marrë vesh me doktor Haradinaj për këtë ligjerat, kem përgatit duke mos ditur mungesat që ju i keni. Kështu që ju falenderoj për vëmendje, edhe i lutem për pyetje edhe për nuclear cardiology, për këto çfarë ndëgjuat, t'jeni të lirë, ndjeni veten të lirë të bëni pyetje. Po, atëherë faleminderit profesor Sulejman, dhe ne ndëgjum gjana treja, natyrisht duke u kthyer edhe në të kaluarën, pam lëvizjet që kanë ardhur te këto pajisje, ne jemi për fat mirë ose të keq jemi të moshës kur e dim që s'ka qenë PCA-ja e mundshme në kohën më herët, mandej kur ka qenë agresiv, trajtimi agresiv, ishte ndyshim në fillet e para të specializimit, ishin shënime që invazivja është indiskutabile nga koha që ishte, dhe prej kohës që rastësisht është bërë një koronografi, rastësi ka qenë në Amerikë kur është bërë koronografia parë, aksidentalisht, dhe tani kemi ardhur në këto pajisje kaq të avancuara, të cilat shpëtojnë jetë në këto studime që i prezantuat ju. Kënaqësi e madhe t'ju ndëgjojmë, t'i shohim këto, ne realisht nuk kemi këto, me shpresën që t'i bëjmë, me lutjet që gjithë të angazhohemi në këte, gjithë kuadrat e ri, ata që janë me përvojë t'i shtim këto në punë, dhe ne për fat mirë kemi kuadrat reja, kemi miq shumë që na ndihmojnë, siç jeni ju, siç është Jose, që do të vini, që keni premtuar dhe po i mbani premtimet që t'i mbajmë këto, dhe besoj që në lidhje me këtë lokomotiv të suksesit do të na ndihmojnë të gjithë, na shtyjnë para dhe t'i arrijmë sukseset tona ku jemi të ngecur, dhe kjo ligjërat që tani është e avancuar në një të ardhme, shpresojmë të jetë e përditshme dhe ju të punoni në këto. Ju falenderojmë shumë për këtë prezantim dhe besoj që ka interesim në këte. Ne kemi pa në përqendra të ndryshme në Britani, shkojmë në kongrese dhe kështu i shohim në Gjermani kur kanë fillu këto, e dim si që ka shku prej korrigjit që kemi qenë gjithmonë me këto pajisje në afërsi, por në realisht nuk i kemi këtu, jemi ende në fillet e, me thonë kështu, do me thonë një dekadë që kemi fillu pak ma intensivisht me punu dhe nuk kemi avansuar në këto çështje, por me shpresën që të avansojmë, besoj që nëse ka pyetjet ose diçka të interesimet dhe kuadrat e reja janë të eshme të ndëgjojnë përvojat të ndryshme, ne pam, do me thonë e dim si ka avansu kjo çështje, nga aspirina që i ka ullë mortaliteti, streptokinaza që i kombinuar ka ullur shumë, mandej kemi kalu tek dapti që ka mundësu përdorimin e stentave, dhe tani kemi impella ato që s'na lën pacient pa e fut brenda, qoftë edhe me këta me çip që do t'i trajtojmë si smur dhe të mos dorëzohemi kurrë. Kjo është esenca e jetës, esenca e vazhdimit, përmirësimit kvalitetit të jetës, e pam dallimet me Freedom, me PCI, me CABG, dhe këto shpresojmë që t'i shtim në mënyrë që të mos dorëzohemi mjekësia kurrë.
dhe njerëzit si ju dhe njerëzit që jemi ne këtu, besoj që do të luftoj për shëndetin, se smundjet kardiovaskulare janë ato që na nxjin jetën, sidomos ateroskleroza. Besoj që ka interesim, sidomos të kohët e të reja që të ndëgjojmë diçka, ose nga qendra tjera të telemedicinisë. Po, doktor Vigani ka një pyetje? Faleminderit, atëherë unë jam doktor Vigan Mahmuta, kardiolog, një prej kardiologëve që merr me procedura invazive dhe kisha një pyetje rreth smundjes multivascular disease edhe me diabet. Sidomos në ato raste klinike kur pacienti paraqitet me stemi. Me stemi, ST elevation MI. Ka një pacient të zë me stemit murt inferior, ne kemi bë angiografin dhe kemi pa që është, përveç që është arterja e djathtë koronare mbyllur, kemi lezione shumë të rënda në arterien LAD dhe circumflex. Lezione që kërkojnë trajtim gjatë atij hospitalizimi. Themi me stenoza mbi 90%. Cila do të jetë strategjia e trajtimit këtij pacienti? A mjafton që të rikthehet flow në arterien e djathtë vetëm me një ballonim dhe ta dërgojmë pacientin në bypass, apo duhet patjetër të stentohet arteria kulprit me riskun që të shtyhet bypassi për disa muaj, për shkak të banave antiagreguese që japin. Pyetja isha i qartë. Po, shumë i qartë. Pyetje shumë e mirë dhe mirë që ta diskutojmë këtu si grup, edhe mund ta bisedojmë dhe ta diskutojmë si edhe çështje personale, secili krijon atë metodën e vet se si trajton pacientët. Unë për vete, kur pacientët vinë me stemi, e di që kryesorja është me qarkullimin e gjakut, me ristartu edhe me hapat blokimin kryesor. Djathën e hapi me fillim kudo që tjetë, shoh blokime tjera matutje, nuk mirëm me to, sepse nuk di si do të reagon pacienti, nuk di a do të kemi një acute stent thrombosis, a do të kemi një komplikim ma një gjakderdhje, sa ma pak stenta, ma mirë. Unë ju them pacienteve nëse Zoti do të kishte dashur që ne të kemi stenta, kur e ka kriju një qendje kast përsosur me një aparat që punon një makineri 100 vjeçare, nga një herë edhe me stenta na kish bërë. Kështu që unë shkoj vetëm për lezionin akut. Jafton me poba? Jafton vetëm poba? Jo, unë nuk bëj poba, zakonisht stentime. Kirurg tanë kanë mësu, kanë bërë përvojën që bëjnë operime edhe me aspirinë dhe Plavix. Unë nuk kam shty kur një kirurg, as nuk kam kërku që të bëjnë operacione me fjent ose brilinta, taj kagrelor, sepse e di që gjakderdhja është ma lartë. Edhe që jap ditën e parë brilinta, me njëherë nesër mas nesër e ndroj kthejnë në Plavix, në mënyrë që kirurgu me pas mundësi me bë operacionin. Nëse është i indikum gjatë hospitalizimit. Çka është i indikum gjatë hospitalizimit e dim, në që janë stabil, që kanë arritje ventrikulare, e tjera, por unë fokusohet. Se shoh një lezion që mund të trajtohet me intervenim, me stentim, edhe lezionit jo stabil, edhe pse me angiogram e quajmë jo stabil, jo sepse e shohim ose mund ta perceptojmë si është aq jo stabile, atëherë bëj gjatë hospitalizimit, por jo njëjtën kohë. Dikush është në shok, kardiogenik shok, edhe nuk pritoj me bë SWAN, sepse shteti New Yorkut na përcjell mortalitetin e gjithë pacientëve. Edhe pacientët që janë në shok mirën në konsiderim. Prandaj ne zakonisht kur shohim një pacient me atë ventrikulogram, hapi i dytë është nuk është me bë angiogram, po hapi i dytë është me bë një Swan Ganz, edhe për 2-3 minuta zakonisht e bëjmë cardiac output edhe gjejmë nëse pacienti është në shok. Nëse është në shok, atëherë ose fillojmë zakonisht me ballon pump,
nëse shohim që është një shok që ka nevojë për më shumë suport, impalla, nëse e shohim që edhe impalla do të jetë pak, thrasim kolegë të bëjmë ECMO në sallë. Edhe atyre pacientëve, nga njëherë në ato raste, nëse ka një left main ose një LED që miokardi ka nevojë për sa më shumë oksigjen, atëherë nuk hezitoj edhe bëj edhe një stentimin e dyta apo tretë, por zakonisht shkoj vetëm për lezionin akut edhe mbylli casein, rastin. Tek ne nuk operojnë me clopidogrel dhe aspirin. Nuk operon kirurgu nëse është me clopidogrel dhe aspirin. Por, E ndërprejnë këto unë parë që keni Medtronic stent, stentat Medtronic ka dana shkencore që vetëm një muaj me DAPT është në rregull edhe mundesh me vazhdu me ndërprej për disa ditë që me u bë operacioni. Faleminderit. Doktorit Miri, kardiolog intervent, na veç patëm rast se me u taku më herët doktor Sulejman. Faleminderit edhe një herë për këtë ligjërat. Do ta bëja pak një pyetje kështu hipotetike ta quaj. Nëse kuptimin sikur po të ishet punoj në Kosovë. Okej. Gjithherë i referohem faktit sepse na ndonjëherë kemi problem sidomos me pacientat trevazal, pjesa dërmuese, do të thonë duke pas parasysh kushtet tona, këto mungesën e këtyre device-ave pothuajse gjithave. Sidomos kur kemi një pacient me smundje të left mainit, me smundje trienore të tjera, normalisht edhe me diabet, me funksion 935 ose 940, çish do të veprojnë këto kushte? Do ta dërgoje pacientin për operacion apo do të shifje ta bëje diçka në aspekt ta stentojë ose varësisht. Duke pas parasysh na diskutuam edhe më herët poshtë, është vështirë, sidomos kur kemi në smundje të left mainit, nëse nuk kemi ajvus për me vlerësu saktësisht diametrin edhe me vlerësu se çfarë stenti, çfarë diametri, çfarë përmasa duhet me marr. Qëre, unë situatën me qujt të mirë që ka pash aty nuk është në rregull prej me, është ju punën një kushte shumë vështira. Në shekullin 21 mas me pas një ajvus, nuk besoj që ka ndonjë cath lab në rajon, edhe më i vogli nëse është që nuk e ka. Kështu që ju si grup duhet me punu me ministrinë, me administratën e spitalit, sepse edhe gjithmonë duke qitë drejtorin e spitalit, administruesin e spitalit, nëse është rast yt, s'kam çka më të bëj. Se nga njëherë nuk pret me shku asë në Turqi, asë në Maqedoni, se nuk kemi nevoj doktor jeti, shqiptar jam unë. Edhe ti i ban, ti nuk mundesh me i ban se nuk i ki, jo që nuk din, asë nuk mundesh me mësu me ban një rotablator. Nuk kanë ata tjerë të aftësi më të mëdha se tuat e të mia që i bajnë, po vetëm i kanë, edhe janë trajnu. Kështu që krejt e pam ato rastet, që i pam zbashku dhe u mundu me vlerësu me gjetë një zgjidhje, edhe pse një farë mënyrë gati pas gjithshme ishin. Po unë studentave ju thamë ose specializantëve, për derisa ti nuk e ki kriju atë left main dissection, është pak ma letë. Se nëse ti e dëmton pacientin, atë është përgjësia 100% mbi ty. Nëse nuk mundesh me shëru një gjë, një lezion, nuk mundesh me intervenu, kirurgi nuk mundet, nuk është fajut. Unë ju them gjithmonë pacientave, çfarë mund të gjejmë në zemrën tënde, çfarë mund të gjej, normal, rasti është normale, ka bllokime minimale që vetëm terapi mjekësore, raste që kanë nevojë për stentim, edhe i bëjmë, raste për bypass, por kur nuk e la pa ju theksu që është edhe beyond repair, që s'kam mundësi me bëj asgjë. Jo, edhe në të vërtet pak edhe me sarkazëm, me kështu e them, po i them unë ka vdek nana edhe s'kam pas çka me bëj. Kështu që edhe ty ka raste që s'kam pas çka me të bëj. Kështu që një diskutim parakrak me pacientit është shumë më rëndësi se edhe nëse nuk i bjen ati si në zgabim që s'pasa çka më bëj mo, derisa pacienti e kupton. Por gjithmonë unë i them pacientave, kjo është për në një farë mënyrë jemi në luftë me Zotin,
Edhe me pacientin që pin duhan, po edhe me Zotin, e po luftojmë me Zotin, bokserët e kanë lehtë, se kanë njëjtën peshë, njëjtën gjatësi, njëjtat aftësi, ne po luftojmë me dikën tjetër. Edhe na bëjmë vetëm çka mujmë. Kush tjetër? Tjetër, pyetje dikush? Vushtria, përshëndetje, faleminderit për pjesëmarrjen. Nëse keni pyetje, ju lutem çoni mikrofonin. Ju ndëgjojmë. Vushtria. Përshëndetje gjithëve, jo nuk kemi pyetje. Faleminderit. Faleminderit shumë për pjesëmarrje. Gjakova, ju lutem nëse keni pyetje, çoni mikrofonin. Përshëndetje, faleminderit për ligjëratën, s'kemi pyetje për momentin. Faleminderit për pjesëmarrje, kalofshi mirë. Hajde. Po. Atëherë faleminderit edhe pyetje doktor Sulejman, po më intereson të trajtimi bifurkacioneve. Çfarë kritere përdor për me vlerësu, do po folim për bifurkacionet vërteta, qartë. Çfarë kritere përdor me vlerësu relevancën klinike të degës anësore? Kur vendos për one strand strategy or two strand strategy? Unë zakonisht shkoj për one stand strategy. Ma pak është ma mirë. Sepse edhe nëse bën mini crash ose kullat edhe çdo teknik tjetër që mundohesh me bë, do të kesh një pjesë, dy nga njëra dhe tri shtresat stentit, edhe shanset me bë komplikime, restenozën ose trombozin jo më të larta. Pavarësisht sa është dega anësore e madhe. Ajo kuptohet se nëse është një degëzim që është 2.5-3 mm, atëherë ki tjetër strategji. Po fute me idenë që do të bëj një stentim edhe sa ma thjesht. Ne kemi atë shprehjen, ku shkon në luftë me në gjuhë për lepra, me pas gati edhe fishek për ujq apo arush, ari. Edhe kur e shoh që një artere që ka mundësi me pas nevojë me bë bifurkacion, atë gjithmonë shkoj me 7 French kateterat, edhe jam gati, e mbroj gjithmonë me telin tjetër, edhe që shtatë popullit tu pa tu bo. Për ndërlidhe me pyetjen e kolegut, një pyetje shumë e mirë, çfarë mendoni për dragelutin ballon në këtë rast, kur për shembull është dimensioni i vogël i arterjes diagonale, ose kur suksesi për rewiring ose për vendosjen e stentit në deg diagonale në kullator, se çfarë do forme tjetër nuk është i suksesshëm. A jeni dakord për shembull edhe? Fatkeqësisht ne nuk kemi në Amerikë për koronare dragelutin ballons. Nuk janë të aprovuar akoma. Në Evropë përdoren. Edhe nuk kam eksperiencë, por kisha me pas qef shumë nga njëherë, sidomos kur i kanë nga 2 shtresat të stentit, edhe bëjnë ristenoz, zakonisht i bëjnë me laser ato, e i djegim dhe cutting balloon, non-compliant balloon, vetëm që mundohë mos me shtit stentin e tretë, sepse e dim restenoza, pasi kur ka po 2 stenta restenoz, shanset për tretin edhe më të larta, tromboza edhe më e lartë. Kështu që në ato rastet kisha pas dëshirë me pas drug-coated balloon, po unë nuk i kam, ju jeni me fat, edhe mundi me përcjell pacientat, me bë si pjesë të hulumtimit. Ju bëni hulumtimet e juja, edhe mundi me publiku edhe me na mësu neve se çfarë suksesi keni pas ju me një vend, me këto kushte, edhe na mësojmë nga ju. Asne nuk i kemi kërku, shpresojmë që shteti të kësa radhe do të na furnizoj, mirë po në shtetet tjera evropiane, si mos në Gjermani, këto përdoren shumë. Unë, kur kam shku për herë të parë në Tiranë, kam dëgju që atje përdorshin shumë edhe në sektorin privat dhe shtetnor bare metal stents. Jam habit, sepse nuk ka qenë moti kjo punë. Nështë në 2017, 16, edhe jam habit.
nëse ki mundësin me vuni drogëllutin stent, pse po ja qet bare metal, kur e din që, vetëm shpjegoja pacientit, sidomos në sektorin privat, ma mirë paguj ma shtrajt fillim, se do të pagush edhe një herë ashtu e kështu. Kështu që këto ristenozat janë problematike edhe për ne. Ristenozat, sidomos ato gjata që disa njerëz nga njëherë dhe s'kan qare, po stentojnë gjitha LAD edhe nuk lejnë vend për bypass, ato me të vërtetë duhet me pas kujdes edhe gjithmonë me mendu që një ditë ndoshta pacienti do të ketë nevojë për bypass edhe me lënë hapësirë për bypass. Okej, doktor Jetmiri edhe herë, ta përfundojmë nashta me pyetjen e fundit. Ato mbaren unë i analizoj në bazë të kandit të bifurkacionit. Nëse kandi është më i ngushtë, do të thonë si shkronja Y, atë shkoj me mini crash. Nëse kandi është më i madh, që ma merr mendja që ka me pas problem me shku mrapa në diagonale, atë shkoj edhe me kullat, në reverse kullat. Këtë mbarë prej anatomisë. Fillimisht do këtë ma mirë për sy, sikur botox, po me të vërtet kom pas raste që vetëm i kom bo balloon, Timmy flow, edhe me pas në disekcion, ku me marrë me pas disekcion, pa compromise blood flow, ato shëndoshën aq mirë, se nëse vjen pacienti mas 6 mujve një viti, e ki sikur me pas stentume. Kështu që, prap, se cili pacient është në veti, 2 koronarës janë njëjta, duhet me pa prej rasteve. Familiarizimin, cilën të abonë ma shumë, ma shpesh, po duhet me pas edhe ato mikrokateterat nëse ki problem me shku në akses edhe me shku në degzim. Po, atëherë duhesh me stentu. Faleminderit për mikpritje. Falenderojmë shumë profesor Sulejmanin. Faleminderit gjithëve për pjesëmarrje, ju ftojmë në evente tjera.